എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ KGMOA തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അനന്തപുരി CME സീരീസ്. അത് ഈ വർഷം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. KGMOA സ്റ്റേറ്റിന്റെ അക്കാഡമിക് സെല്ലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവും പരിപാടി ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ വർഷം അതുപോലെ അക്കാഡമിക് സെല്ലുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഈ ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സുനിത മാഡത്തിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു പപ്പ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നാളെ മാർച്ച് 24 നമ്മൾ ലോക TB ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയായ നമ്മുടെ അനന്തപുരി സീരീസ് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം TBയുടെ പ്രിവലൻസ് എത്രത്തോളം കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നാഷണൽ TB എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി 2030 നമ്മൾ കേസുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ NTEPയുടെ ശ്രമം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓരോന്നും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ആവശ്യകത തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും അതിന് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ CMEക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഡീൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ സാറും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നീന PS CDH കോട്ടയിലെ ഡോക്ടറും എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പോ ഇന്ന് എന്റെ ദൗത്യം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറയുന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു CMEക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പിന്തുണയും ഇതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പത്മപ്രസാദിനെ ആദ്യമായി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ TN സുരേഷ് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാർ ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യും. സാറിനെയും നമ്മുടെ ഓണററി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സുനിൽ PK സാറിനെയും ആദരപൂർവ്വം ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ IPP ഡോക്ടർ GS വിജയകൃഷ്ണൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണനെയും ആദരപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൗത്ത് സോൺ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അരുണേ ജോൺ, നമ്മുടെ സൗത്ത് സോൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അജയ് കുമാർ, പിന്നെ നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ഡോക്ടർ റീന മാഡം, ട്രഷറർ ഡോക്ടർ ജോബിൻ, എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജേന്ദ്രൻ സാറിനെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. സാറ് അഡീഷണൽ DHS നമ്മുടെ DHS ഓഫീസിലാണ് ഇപ്പോൾ. സാറ് ആധികാരികമായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഇന്ന് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരും. സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്പീക്കറായ ഡോക്ടർ റീന, ഡോക്ടർ നീന PS, ഡോക്ടർ നീന PSനെയും ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സെൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അക്കാഡമിക് സെല്ലിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ, ഡോക്ടർ സമീഹ, ഡോക്ടർ ടോണി തോമസ്, ഡോക്ടർ ദീപ KH ആൻഡ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ KS, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് അക്കാഡമിക് സെൽ നയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബെനറ്റ് സൈലൻ സർ, ഡോക്ടർ ഷീനാജി സോമൻ എന്നിവരെയും ഡോക്ടർ പ്രവീൺ KSനെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും, നമ്മുടെ KGMOയുടെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാഡം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുരേഷ് സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സാറിന് ഒരു യാത്രയിലാണ്. സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സാറ് ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. ഇല്ല, സുരേഷ് സാർ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സുനിൽ PK സാറും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, സാർ ട്രാവലിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടു കാണും എല്ലാവരും. അടുത്തതായി നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ GS വിജയകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സാർ പ്ലീസ്. വിജയകൃഷ്ണൻ സാർ. ഉണ്ടെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. സൗത്ത് സോൺ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ അരുണേ ജോൺ. സർ പ്ലീസ്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പത്മപ്രസാദ്, സെക്രട്ടറി സുനിത മാഡം, ട്രഷറർ പ്രവീൺ സാർ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, KGMOA ഭാരവാഹികളെ, അംഗങ്ങളെ, മറ്റു ഡോക്ടർമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഇത് അക്കാഡമിക് സെല്ലിന്റെ അനന്തപുരി CME സീരീസ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം. അത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷം അവസാനത്തില്, അതായത് 2021 അവസാനത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രോഗ്രാമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. വളരെ നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്തുടർച്ച എന്നോണം ഈ വർഷം അത് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അതില് ഇത്രയും നല്ല, അതായത് 160ഓളം പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിൽ മീറ്റിംഗിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് ഇത് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമായി തോന്നുന്നു. അതിന് KGMOA തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഭാവുകളും നേരുവാൻ ഈ സമയം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാളത്തെ വേൾഡ് TB ഡേ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ അനന്തപുരി CME സീരീസിന്റെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നതും അത് ഒപ്പം തന്നെ CME സീരീസിന്റെ ഒരു ലോഞ്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, അക്കാഡമിക് സെല്ല്, ജില്ലാ അക്കാഡമിക് സെല്ല്, സ്റ്റേറ്റ് അക്കാഡമിക് സെല്ല് എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. രാജേന്ദ്ര സാറിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ചേർന്ന രാജേന്ദ്ര സാറ് നമ്മുടെ KGMOയുടെ ഒരു വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ KGMOയുടെ ഒരു വെറ്ററൻ ലീഡർ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. സാറിന്റെ പ്രസൻസ് ഈ ഒരു നല്ല ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഡോക്ടർ നീന കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ നീന വളരെ ഏബിൾഡ് ആൻഡ് വളരെ നമുക്ക് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഏതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ TB ദിനം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആശയം അതിനെ മുന്നിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ള രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് CME ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ തീം നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ അതെ, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനാകും, TBയെ തടയാനാകും എന്നുള്ള ആശയത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. അക്കാഡമിക് സെൽ സ്റ്റേറ്റ് KGMOA അക്കാഡമിക് സെല്ലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡോക്ടർ ദീപ മേഡം ഉണ്ടോ? മേഡം പ്ലീസ്. ദീപ മേഡം. ഉണ്ട്, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മുരളീധരൻ സാർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം നോർത്ത് സോൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടെയാണ്. ഓക്കെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട KGMOA തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട KGMOA മെമ്പർമാരെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ADHS, അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജേന്ദ്രൻ സാറിനും എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു KGMOയുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരുണേ ജോൺ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യെസ് വി ക്യാൻ എൻഡ് TB എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ തീം. എന്തായാലും TBയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ WHO ഗൈഡ് ലൈൻസും TB ഇറാഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെയും കർത്തവ്യം തന്നെയാണ്. ഏതായാലും ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമിക് സെല്ലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ജയ് KGMOA. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം, TB ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് അനുയോജ്യനായ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ സാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ സീനിയർ നേതാവ് കൂടിയാണ്. സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്ഷമിക്കണം സാർ. നമ്മുടെ ദീപ മേഡം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേഡം രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് രാജേന്ദ്ര സാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. മേഡം പ്ലീസ്. ഹായ് പത്മപ്രസാദ്, ഹായ് ഓൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടോപ്പിക്. NTBയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്.
താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാഡം. കീനോട്ട് അഡ്രസ് നൽകുന്നത് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ TB DHS ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജേന്ദ്രൻ സാറാണ്. സാറിനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓവർ ടു യു സാർ. പ്രിയപ്പെട്ട KGMOയുടെ മെമ്പർമാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും. അനന്തപുരി സീരീസ് എന്ന രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം KGMO ഇവിടെ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന ഈ പരമ്പരയിൽ TB ഒരു വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, പ്രസക്തമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വൈകുന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പത്രലേഖകൻ, മലയാളത്തിലെ ഒരു പത്രലേഖകൻ എങ്ങനെയോ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്പർ കിട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, TB അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമാണോ കേരളത്തിൽ നിന്ന്? അപ്പം ഔദ്യോഗികമായി ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് അല്പനേരം ഞാൻ ചില വസ്തുതകൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് TB സെല്ലിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നോക്കിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 2022 മാത്രം TB രോഗികൾക്ക് 4 കോടിയിലധികം രൂപ, നമുക്കറിയാം ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് TB-ക്കാർക്കും ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB-ക്കാർക്കും നമ്മൾ പേഷ്യന്റെ NPY എന്ന രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർ അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4 കോടിയിലധികം രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഈ വിഷയത്തെ കാണാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലാ ഭാരവാഹികളോട് അപേക്ഷിച്ചു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു കുറച്ച് ഒരു 5-8 സ്ലൈഡിൽ ഒതുക്കി പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്റെ സംസാരത്തെക്കാളും അധികം നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഡോക്ടർമാർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവോ സാറേ? ഞാനങ്ങ് ചെയ്യാം സാറേ, പെട്ടെന്ന്. ശരി, ഫൈൻ, ഓക്കെ. പറഞ്ഞോ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ നമ്മൾ 2018 മുതൽ നമ്മുടെ പ്രിസംപ്റ്റീവ് TB എക്സാമിനേഷൻ റേറ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളൊന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതില് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ റോള് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ OP-യിൽ വരുന്ന രോഗികളിൽ 4S നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സിംറ്റം ഉള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസ് സെന്ററിലേക്ക് അയക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ 2025 ക്ഷയരോഗ നിവാരണം എന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനിയും നമുക്ക് ഏറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. സോ നമ്മളെ പല ജില്ലകളിലെ ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയുടെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്, നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ടാർഗറ്റ് നീലയിലും ടെസ്റ്റിന്റെ 2022 പച്ചയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ നീനയുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ എന്താണ് NTEPയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രതിപാദിക്കും. നെക്സ്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 1/3 ക്ഷയരോഗികളും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഡയബറ്റീസ് 100% ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടണം. TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ ജില്ലയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഐഡിയലി 100% ഓഫ് പേഷ്യൻസിനെയും നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഇതില് അല്പം നമ്മെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. ആ ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാരിൽ തന്നെ എത്ര പേരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ നിക്ഷയ് പോർട്ടലിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചില ജില്ലകളിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കുറവായി കാണും. 2 കാര്യങ്ങളെ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഒന്ന്, ആ ഇത് പോർട്ടൽ നമ്മുടെ നിക്ഷയ് പോർട്ടലിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഡാറ്റയാണ്. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാത്തവരുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരോട്, ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ PHC-യിലുള്ള കാർഡുകളിൽ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഡയബറ്റീസ്
കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്കമ്മിന് അനിവാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഞാൻ ആ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കവർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഇതിൽ കാണാം. ഒരുപക്ഷെ ഡാറ്റയിലുള്ള എൻട്രിയുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ നോക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പച്ചയിൽ കാണിക്കുന്ന ജില്ലകളൊക്കെ വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താഴെ കാണുന്ന ജില്ലകൾ ഇനിയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ്. രോഗികളുടെ ഒരു അവകാശം കൂടിയാണ് ആ 500 പെർ മന്ത് അഥവാ 3000 റുപ്പീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പീരീഡ് DST TB ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് TB കിട്ടാനുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഇതൊരു പ്രയോറിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് TB പ്രിവെന്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ പല ജില്ലകളിലും പെർഫോമൻസ് പിന്നോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ നീന തീർച്ചയായിട്ടും വിശദീകരിക്കും. നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. സക്സസ് റേറ്റ് നമുക്കറിയാം. ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് റേറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് റേറ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. മറ്റൊന്ന് കോമോർബിഡിറ്റി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം. ട്രീറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ഡ്രഗ് റൈറ്റ് ഡോസ് റൈറ്റ് ഇന്റർവൽ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇതാണ് ഡെത്ത് റേറ്റ്. ചില ജില്ലകളിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. കാരണങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ PHCയിലുള്ള നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. സോ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ഡാറ്റ കാണിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് 4 ജില്ലകളിൽ ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ നടക്കേണ്ടായി. പല PHCകളിലും ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് പോകാൻ സാധിച്ചു. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം അറിയുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈ 4 ജില്ലയിൽ ഈ ടീമിന്റെ കൂടെ പോകാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി. ആ ടീം ജില്ലാ TB സെന്ററിലും TB യൂണിറ്റുകളിലും PHCകളിലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും മെഡിക്കൽ കോളേജും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്. അതിൽ നിന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ചില ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, സൂപ്പർവൈസറി വിസിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ആസ് പെർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ പലതരത്തിലും ഒരുപാട് ജോലികൾ നമുക്കുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് MOTCs എന്നറിയപ്പെടുന്ന TB യൂണിറ്റിലെ ആൾക്കാർ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ടുമാരും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മറ്റു ഡോക്ടർമാരുടെ ടീമിന്റെ സഹായത്തോടെ അവരെ ഒരു ഫീൽഡ് വിസിറ്റിന് ഈ പ്രോഗ്രാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഏറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. റെക്കോർഡ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കുകയും അത് അപ്ഡേറ്റ് ആണോ നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ലാക്ക് ഓഫ് IEC എന്ന് ഞാൻ എഴുതാൻ കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. 100% സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. TBയെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു 100% സാക്ഷരത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ആ സാക്ഷരതയിൽ TB എന്താണെന്നും എത്ര കാലം മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്നും അത് ക്യൂറബിൾ ആണെന്നും അതിനുള്ള സൗകര്യം എവിടെയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു 4 കാര്യം അറിയുന്നതോടെ ആ സാക്ഷരത പൂർണ്ണമാവുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. നാളത്തെ മാർച്ച് 24 വേൾഡ് TBയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പല ജില്ലകളും വളരെ സജീവമായി ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. പല ഫോട്ടോസും കാണാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർ നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് അപ്ഡേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലും ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. KGMOA മെമ്പർമാർ എന്ന നിലയിൽ അതിൽ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രോഗ്രാം ഏറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ണർഷിപ്പും അനിവാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സണ്ണി സാറ് ഇന്നും സജീവമായി TB പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. സാറ് DTO ആയിരുന്നു എറണാകുളത്ത്. അന്ന് മുതലേ പരിചയമുണ്ട്. ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ പോയ സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചും സാറെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. അവരെ മുന്നോട്ടെടുക്കുന്നതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ ഒരു PHCയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അതിനുവേണ്ടി 2-3 ഡോക്ടർമാർ പോസ്റ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി PHC ആണെങ്കിൽ അല്ലെ FSC ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചുമതല കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കൊളീഗായ ചാർജ് എമ്മയുടെ ഭാരം കുറക്കുവാനും ആ ടീം വർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഏറെ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ്. സോ നാളെ ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനമാണ്. മാസീവ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഒരു അവസരമാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളത്. നമ്മുടെ നല്ല വർക്കുകൾ പുറം ലോകം അറിയാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടുവാനും അതുപോലെ മറ്റ് പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനും ഈ അവസരം ഉപയുക്തമാവും. ഇതിന് ഈ ഒരു ഡേയുടെ തലേ ദിവസം ഇത്തരം പരിപാടി നടത്തുവാൻ സന്നദ്ധത കാണിച്ച KGMOA തിരുവനന്തപുരം ബ്രാഞ്ചിനെ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. സാറ് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ TB പ്രിവെൻഷനെ പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം നൽകി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. നമുക്കിനി സെഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ നീന PS, ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ, CDH പുനലൂർക്കോട്ട മാഡമാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സാറ് ഇത് ചെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം മാഡത്തിനെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ്.
സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണാം മാഡം. മൂവിംഗ് ആണല്ലോ? യെസ്. ശരി, ഓക്കെ. So, good evening, everyone. Respected additional DHS, Dr. Rajandan sir, senior KGMOA members, and dear colleagues. Actually, ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോടൊരു കുറച്ച് സമയം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫുൾ കവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഞാൻ അത് മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അറൌണ്ട് ഒരു 50 സ്ലൈഡ്സ് അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. ഞാൻ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 പോർഷൻസ് ആയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഡേറ്റ, ഗ്ലോബൽ, ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് കേരള ഡേറ്റ ഒരു നക്ഷൽ. അതിലെ കുറച്ച് രാജേന്ദ്രൻ സാർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. കേരള ഡേറ്റ സാറ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫീൽഡ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഷെയർ ചെയ്ത കാരണം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. ഒറ്റ സ്ലൈഡ്, കേരള സ്ലൈഡ് എനിക്കുള്ളൂ. സോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് TB, ദെൻ DRTB, ആൻഡ് ഫൈനലി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ലേറ്റന്റ് TB ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അഥവാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് 8:30, പലരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ലേറ്റ് ആവുകയാണ്, നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് മീ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അത് എന്തെങ്കിലും നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നാളെ നമ്മൾ വേൾഡ് TB ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇയേഴ്സ് മോട്ടോ ഇസ് യെസ് വി ക്യാൻ എൻഡ് TB. സോ ആക്ച്വലി വേർ ആർ വി നൗ? നമുക്ക് ആ ഒരു NTB സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടോ? സോ വി ഹാവ് ബീൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ global TB report since 1997, and this year's last year's global TB report was published in November 2022, and actually this data, it shows that for the last 2 years we have been behind working for the COVID-19, and it has actually affected the TB work. So and the progress that we have attained till now, that is up to 2019, it has actually slowed down, and the global TB targets are almost off track now. So the report shows that the TB notification rate has decreased. In 2019, it was around 7.1 million, and now it is by 2020, it's only 5.8 million. And the TB incidence rate, which was steadily decreasing, that is also increased by 3.6%. Last year, it was around 2.6 million new TB cases were there. And the TB mortality also increased. In 2020-21, there were around 6 million deaths, and of which 1.87 lakhs was HIV positive patients. And the DRTB patient, drug-resistant TB cases, was also increased by around 3%. All this could be due to a small fall in TB treatment services, which is not our fault because we were all behind COVID-19. And so there was a lack of TB services that has been delivered to the patients. So slides are not moving. Not moving now. Okay, okay, madam. Okay. So that was the global strategy. So what is the Indian strategy? What is the India's performance now? So actually, we are among the 8 countries that accounts for about 2/3 of the total TB patients worldwide, and 28% of the total TB patients is in India. The rest of the countries, India, Indonesia, China, even China, population-wise, even if they are the first, the TB rate is only 7.4%. And when you consider the TB-related death also, 36% is from India. And the only positive thing that we can offer was there was a slight decline in the TB incidence, which has been reported, because in 2021, the TB incidence was around 210 per lakh population, which was in 2015, it was around 256 per lakh population. So there was a 18% decline in the TB incidence.
And this is actually better than the global average of 11%. So the only positive side that we could project was there was a decline in the TB incidence in the last few years. And but the WHO has actually put forward strategies to end TB, and they have suggested policies. They have suggested targets to be attained by 2025, and for TB, regarding the TB incidence, they have suggested that at least there should be a 50% reduction by 2025. But in fact, Praveen, continue. Okay. Sure. So the target was around 50% reduction in the TB incidence, but in actual we could only attain 10% reduction from 2015 to 2021. And regarding the TB mortality, the milestone was around 75% reduction from 2000 when compared with the data of 2015. By 2025, you have to reduce it by 75% of the 2015 number. But in fact, we could reduce only by 5.9%. And when you consider the people who are facing the family members who are facing the catastrophic cost, the target was to attain 0 by 2025. But in the actual data is around, we could still 48% of the people are facing all the catastrophic cost. Even if you give all the benefits, the people are suffering. So we are far behind. We have to move ahead. And also the UN high-level committee meeting for TB was conducted in 2018. They have also set targets for treatment as well as preventive TB prevention. And the target that was set for 2018-2022 was to treat around 40 million, but we could attain only 26.3 million. And regarding treatment of children, the target was 3.5 million, but we could attain only 50% cases. And MTR also, it was 1.45 million was expected to be treated, but we could identify only 43% of the cases. And in the children also the similar case, only 15% of the cases we could identify. And the TB preventive strategies, the only positive thing is that we could treat the HIV patients. We could give latent TB treatment, that is preventive treatment for the HIV patients. That was attained around 100% we could attain, but rest of the groups, that is household contacts, then other groups, all the target we could not attain. So only the positive thing was for retropositive, we could give the preventive treatment 100%, more than 100% we could attain, but rest we have to move far ahead. So this is the actual scenario we are facing. And this was a national TB surveillance done from 2019 to 21. Last survey was done, I think, around 2006 to 2012, I suppose. And this was published last year. And this was conducted in almost 20 states, including our Kerala. And it shows that the prevalence of the TB, of all forms of TB for all ages, it was around 312 per lakh. Previous survey, it was around 350. But so it shows that there is some reduction in the number of TB cases from India. And the prevalence was associated with actually the previous history of TB, old age, malnourishment, diabetes is also an important factor, the addictions. It is all contributed. This was identified from our own survey. This is not a global data. This is our survey, which was conducted in our own country. And it also shows that Delhi has the highest burden of all forms of TB, and the lowest was in Gujarat. But Kerala, when you see the pulmonary TB was lowest in Kerala. And the prevalence of TB infection, that is not disease, it is TB infection, that is found to be around 31.4% in this survey. The important thing that we have to note that is 63% of the chest symptomatics, they did not seek healthcare. But this is actually the whole India, it is not the Kerala behavior. And around 63%, even if they were symptomatic, they did not seek healthcare. And another important thing that they've noticed in the surveys were around 6 to 8% of the people were not symptomatic, and they were identified from the field as tuberculosis, but they were not at all symptomatic. So we have to focus on that aspect also, because if there's a delay in identifying TB, they will keep on spreading the disease to so many other people. And this is a survey report which shows that the Delhi being the highest cases with around 500, more than 515 per lakh population, and with the Kerala only 115 per lakh cases are reported from Kerala. And this is the national average around 360. So this
decrease in the cases from the Kerala could be because of our activities. We have been doing the Kerala TB elimination mission activities, and the phase 1 we have done all the vulnerability mapping has been done in the state, and then a door-to-door survey with active surveillance for TB, and later the vulnerability reduction also has been implemented. Now we are moving ahead. Since 2020, we have started treatment of latent TB as well. Maybe all these activities has contributed to the decrease in the number of cases from Kerala. And this is the current scenario. We have been from the Kerala. It shows that the cases are actually decreasing from 2013 to 2025. And if we go by this current working pattern, the cases are still expected to decrease by drastically. But if we lag behind, maybe this COVID-19 activities has there was a lag in the cases and identified and also treatment. So we have to focus more on TB from now. If you are planning to end TB by at least by 2030 or 35. So this is the Kerala data, which shows that in the last year, 2020-21, there was around 63.6 per lakh cases were reported, and in 2022, around 69 per lakh cases were reported, and only Idukki district had a very low case numbers, maybe around less than 44 per lakh. Mind you, it is for TB elimination. We have been now the program is renamed as NTEP. Sorry, the TB program has been renamed as NTEP. So that is TB elimination program. For TB elimination, the target is we have to make it less than 1 case in 1 million population. But here we can see that it's around 63 points. Right now we have 63.6 cases per lakh population. So that's the scenario now. So we have to work hard to reach the TB elimination strategy. So this is actually the data. So with this in background, so we'll go to the topic proper. So when do you suspect TB? That is, who is a case with a presumptive pulmonary TB? When do you suspect TB? So this we all will be familiar with the 4S complex. A patient with symptoms of cough more than 2 weeks, fever more than 2 weeks, significant weight loss, hemoptysis, and any abnormality in X-ray. This you're all familiar. But I would like to focus on this aspect. If you have a patient with a microbiologically confirmed TB and he is having cough of any duration, you didn't wait for the 2 weeks. If he's having cough of any duration, you should send for a TB evaluation. And a presumptive of a confirmed extrapulmonary TB, even if he's on ATT, if he's having cough, you should work up because the chance of spreading the disease is very high if he's having a sputum positive patient. It's a sputum positive case. And HIV positive patients also, if a cough of any duration, should be worked up for tuberculosis. So in all of the cases, you can more than 2 week symptoms can be screened, but in these group of patients, even if it is 1 day or 2 day cough or 3 day cough, you should work up for tuberculosis. Now, presumptive pediatric TB have children with persistent fever or cough of more than 2 weeks duration, or loss of weight or no weight gain or extra contact with infected TB cases, you should evaluate. And even if they are complaining of an unexplained weight loss or no weight gain in the past 3 months, that patient should be worked up for tuberculosis. And presumptive extrapulmonary TB, the symptoms will differ because it will be organ specific. So, for example, if the patient is having a lymph node tuberculosis, there will be swelling of the node. And if it's having a joint involvement, there will be pain in the joints. And if it is an abdominal TB, the patient will be having nausea, diarrhea, or vomiting. So the symptoms will differ depending on the organ that is being involved. So we have to work up accordingly. So once you have suspected a patient as having tuberculosis, the successful treatment, you have to focus on 4 aspects. One is correct diagnosis, correct categorization, correct prescription, and always you have to make sure that the patient is adhering to the treatment. So if we still get prescriptions from not from Kerala, maybe from outside, I have seen many prescriptions from outside our state with the drugs with weird combination like rifampicin and levoflox like that. So even if the program is there, still we have been having the program for such a long period, still the people are using weird prescriptions for all the TB treatment. So the correct prescription is also very, very important. So for diagnosis, we have n number of tests. We have the molecular diagnosis. You can use the CBNAT, the TrueNAT, all are the PCR test. And you have also the line probe assay. And for the bacterial diagnosis, you can either depend on the smear, the culture,
then the histopathological examination either in the form of FNAC or a biopsy. And if all this fails, if there's a clinical radiology, you can also make a clinical radiological diagnosis based on the clinical as well as a radiological X-ray, CT or MRI. But all your serological tests, that is TB, IgG, IgM, everything has been banned since 2012, both by the WHO and the government of India. I've seen a prescription from a senior doctor, actually, who has been retired from our own service, with the result of TB IgM positive. That was not recently, it was around 2 years back, IgM positive, and all the family members were tested and they were given, they were referred for treatment. So this test has been TB, IgG, IgM, it's been banned since 2012 by WHO and also by the government of India. So this, just to refresh you, this is the sputum AFP, acid fast bacilli. Then this is the Aurobind Taurobind stain, which is used with the LED FM microscope, which we are not using. It was there in all the private medical colleges before we have installed. Now it has been not being used with the because we have now this sputum TrueNAT everywhere. So this is not being used right now. And this is a CBNAT machine or the Gene Expert machine, which we have been using, which is there in the our medical college as well as in the district TB center. And our TrueNAT machines, which is actually in the last 1 or 2 years, the Trivandrum district has been totally depending on the TrueNAT machine, and we have moved away from the sputum AFP. Now the because of the shortage of kits, we have moved back to the sputum microscopy now. And this is actually the, just to refresh you only, this is a line probe assay, the probes and all. This is a liquid culture machine, midget, which is there in our IRL. And now the good old, the LJ media with the showing the growth in the medium. So you have n number of tests, which one to choose. Our NTEP has suggested which drug, which test has to give a priority. They suggested if there is a PCR test or a molecular test in the form of CBNAT or TrueNAT or LPA, that should be given the first priority. Then second should be for the liquid culture isolation and DST. And third priority to be for the liquid culture and liquid DST. Why? Because the turnaround time, that is, if you send a patient or if you send a sample for a test, we have to wait for such a long period for the the result will be out only by the 84 days. By that time, the patient will be very bad and there's a high chance that he can even die. So if you send for a liquid culture or a midget, it will take around 42 days. But the advent of the newer, the molecular test, either in the form of CBNAT or a TrueNAT or LPA, we'll get a result at a very much faster rate. So LPA, the average turnaround time is around 72 hours. That is, within 3 days, we will get the result. But only because of the logistic issues, we are getting the result in a bit late. And for Gene Expert and TrueNAT, you can get the result. Actually, the machine for the test result to be produced from the machine is around only 2 hours. But all this delay that is happening in our field is because of the logistic issues only. So this is regarding the bacteriological diagnosis. But at times, even if you send repeatedly for the sample, we may not be getting the results positive. But so we may have to rely on other factors for diagnosis. So you can see in this X-ray, there's a lesion in the right upper zone. There's a similar X-ray on the just a sample X-rays only, just to enlighten you. There's another X-ray showing a lesion in the right upper zone. This picture is not very clear. There's multiple nodal lesions in almost all the lung zones. And here also, this X-ray also showing bilateral upper zone lesion. So you have to work up for other factors as well, and before making a diagnosis of tuberculosis. And this X-ray showing a pleural effusion. Now the CT pictures, here you can see that there is some nodular lesions, a century in blood opacity seen. There is under CT with a cavity with infiltrates in the other lung also. And this is actually the miliary TB. Now this actually the mediastinal window showing multiple lymph nodes. You can have the other differential diagnosis like lymphoma, maybe sarcoidosis. You need to have a biopsy to confirm, or you can make a clinical diagnosis as well. Now, this is a case of pleural effusion with the contrast enhancer. Maybe it is an empyema. There's another CT put with effusion. So here we may have to do a pleural aspiration and depend on other tests for diagnosis. So in situations where you can get a molecular diagnosis, you may have to depend on clinical radiological and other factors for diagnosis, and you can make a clinical diagnosis of tuberculosis.
So these are the tests. These are all you will be familiar. For extrapulmonary tuberculosis, depending on the site that is involved, the diagnosis also vary. So for the lymph node tuberculosis, you can rely upon FNAC, lymph node biopsy, and you can also go for an aspirate from the lymph node and send for the gene expert, or you can send the sample as such for the CBNAT, which is done at the sample processing is being done at medical college CBNAT site. So you can send that sample as well. And for pleural disease, you can do the pleural aspiration, all the tests. So these are all depending on the organ that is involved. You can get the specimen and send the sample for TB evaluation. So having discussed all the possibilities of diagnostic modalities, which test can we send a sample directly for liquid culture? But in the our program, the culture is not actually IRL lab is not so equipped that we can send every sample for a liquid culture for a diagnosis. So to cater all the situation, the program has given a diagnostic algorithm by which way you can diagnose a case and which all investigation you can give a priority before evaluating a patient. So this diagnostic algorithm also you might have seen several times in previous sessions. In the last year also, this was not revised in the previous two or 3 years. Just to refresh you only, if you have a patient with the present symptoms suggestive of tuberculosis, you can go for smear examination as well as X-ray. If the smear is positive and the chest X-ray is suggestive of tuberculosis, you can make a diagnosis of microbiologically confirmed tuberculosis. And if the smear is positive, even if the X-ray is not suggestive, still you can make a diagnosis of microbiologically confirmed tuberculosis. And if the patient is the smear is negative, but X-ray the lesion is suggestive, then you can go for a CBNAT or a TrueNAT, whichever that is available in your district. And then if the smear is negative and the chest X-ray is not suggestive, and if still the clinical suspicion is high, you can opt for CBNAT. And the CBNAT, if it shows that MTB is positive, MTB is detected, then RIF and rifampicin cells, you can, with the CBNAT, you'll get whether it is TB, and also you can get the drug sensitivity status of rifampicin also. So if the rifampicin is sensitive, you can diagnose as a microbiologically confirmed tuberculosis with RIF sensitivity and start the first line treatment. And if it is independent, rifampicin status is independent, you have to send a repeat sample for a CBNAT. The second sample has to be sent for CBNAT. If that is also coming as independent, then you have to send a fresh sample to the IRL for liquid culture or LPA. And if it is RIF resistant, then the management of drug resistant TB has to be, you have to track the patient for management of DRTB. And if the CBNAT is MTB is not detected or CBNAT result is not available, then you have to consider for alternate possibilities. And if all the possibilities have been ruled out, then you can still, if you consider that it is clinically, you strongly feel that it's tuberculosis, you can make a clinical diagnosis of tuberculosis, even if the microbiological confirmation is not there. And this is the algorithm for extrapulmonary TB. The only point that I want to stress is every attempt should be made to make a microbiological confirmation. But if it is not possible, you can make a clinical diagnosis based on the histopathology or your clinical impression. But that has to be documented very well, because there are so many litigation cases going on. You have a lymph node, you do an FNAC, it came as granuloma, and you start the patient on treatment, and the patient is going for any drug reaction, and all the complications will come. So always you have to make sure that you make an attempt for diagnosing tuberculosis microbiologically, but if after every attempt it is not possible, then you can make a clinical diagnosis of tuberculosis. And this is an algorithm from pediatric pulmonary TB. A child who is presenting with symptoms suggestive of tuberculosis, you can take an X-ray. An X-ray is highly suggestive. Then I'm again stressing every attempt has to be made for a microbiological confirmation. That is, you can make, if the child can expect a sputum, you can send a sputum, or you can send a gastric aspirate, or induced sputum can be made by nebulizing with 3% saline. You can take an induced sputum, and the sample has to be sent for CPNAT. And if it is positive, then you can make a diagnosis of microbiologically confirmed TB cases. And if it is negative and the skin test is positive, SMATO is positive, and all other alternative diagnoses you have ruled out, then you can make a diagnosis, a clinically diagnosed tuberculosis. So this is an algorithm. If I start explaining everything, we won't be able to move forward. So just to this is just a guideline how we have to evaluate a child with the tuberculosis. The only message that I want to give is
always you have to make an attempt to to get a microbiological confirmation. If it is not possible, you have to rule out all other causes and then only reach a clinical diagnosis of tuberculosis. So you will have two groups of patients, a microbiology confirmed TB or a clinically diagnosed TB. The microbiology confirmed means it refers to presumptive TB patient with a biological specimen which is positive for AFP, either by culture or by any molecular test. And clinically diagnosed means you are not able to confirm it microbiologically, but you are confirming it by other X-ray, radiology, histopathology. Only thing is that you will not get a bacteriological positivity. So you will have two group of people, pulmonary TB and extrapulmonary TB. Pulmonary, then you can have microbiologically confirmed tuberculosis. And if you are not able to confirm it microbiologically, then the group will be clinically diagnosed. Again, in extrapulmonary TB, you will have two groups. That is one with a positive smear or a CBNAT positive with the extrapulmonary specimen. It can be lymph node, it can be pleural fluid, it can be from the abdominal biopsy, anything. If it is you can confirm it microbiologically, that is a smear or CBNAT or TrueNAT, whatever it be, culture positive, then it is microbiologically confirmed extrapulmonary TB. But you are not able to isolate the bacteria and you are making it by other clinical, radiological or histopathological examination, then it will be clinically diagnosed tuberculosis. So you have diagnosed tuberculosis. Now it is how to treat the patient. For all diagnosed tuberculosis, we have to offer an universal DST. DST means drug sensitivity. That is, now you have two options. You have TrueNAT or CBNAT. That is, you have diagnosed a patient as tuberculosis. A smear has come as positive. So you are starting the patient treatment. So before starting the treatment, you have to send the sample for either a TrueNAT or a CBNAT, and so that you will get the drug sensitivity pattern of rifampicin. If rifampicin is sensitive, then it is drug sensitive TB. We can start the first line regimen. And if it is resistant, then you have to go for the evaluation of drug resistant TB. Now in Kerala, we have also sending a sample for first line LP also. That is, the patient is diagnosed as tuberculosis, either by a smear or a PCR or culture, whatever it be. This test is turning to be positive. Then you send a sample for CBNAT, and also you send a sample for a line probe assay to assess the, in addition to rifampicin status, you can also assess the resistant status of isoniazid acid. So we are sending actually 3 samples right now in the program. So I think it's clear, no? If the sample is positive for AFB, then you have to send a sample for CBNAT to assess the rifampicin resistant status. And also, in addition to the CBNAT, you are sending a sample for first line LPA as well, line probe assay, that is to assess the resistant status of isoniazid. So 3 samples has to be sent if you're diagnosing a patient as tuberculosis. And for extrapulmonary TB, if you are able to get a specimen for sending a different specimen for sending for CBNAT or LPA, you can send a sample. Otherwise, you can make the diagnosis as clinically diagnosed TB and start on treatment. And the first line regimen, you can start the treatment at the PHC or CHC itself. You needn't send the patient for a tertiary center or a medical college for starting the treatment. And before starting the treatment, you need to have a small pre-treatment evaluation. Always our, actually South India is the capital of diabetes. So always the patient has to be screened for diabetes and assess the status, because if the diabetic status is uncontrolled, the TB treatment also will be not effective. So always you have to make sure that the glycemic status has to be under control. And also all the patient has to be subjected to HIV counseling and testing. And now in the program, we have also the facility for testing the liver function test, because you can go, the chance of developing drug-induced liver injury is also there. So if you have a pre-treatment baseline LFT value, it will be easier for you that whether it is drug-induced or already there is a pre-existing liver disease, which is decompensated after starting it. So that will be very easy. So you can do, if you have the option for testing LFT, the program has made it free. So you can go for a liver function test as well. And also other necessary investigation, if it is required, you can opt for that. So after pre-treatment evaluation, you have the treatment for drug-sensitive TB. Now, we have only one regimen for all, whether it is newly diagnosed or previously treated. There is only one regimen. For the first 2 months, you will be giving the 4-drug intensive phase, INH, rifampicin, paracetamol, and methacutol. And for the continuation phase,
for the next 4 months, he will be giving INS, rifampicin, ethambutol. Only paracetamol will not be there. And the point to be noted that there is no separate regimen for retreatment case. Even if the patient was previously treated, if the patient is found to be drug sensitive TB, that is the CBNAT or TrueNAT is showing that the rifampicin status is sensitive, you need to start only one regimen. There is no category 2, no streptomycin in the present regimen. Only there is one single regimen. And the drugs are given daily. And the dose of the drugs will be according to the body weight of the patient. And that will be shown in the next slide. And now we are having a fixed drug combination. That is on one particular tablet will be having all the 4 drugs. So this you're all familiar. So I didn't go in very detail. And only the loose drugs are considered when the patient gets an adverse drug reaction, like the patient is having a skin reaction, and we are suspecting that it may be due to INH or ethambutol. So we may have to challenge the patient. And in that scenario, if we found that it is due to one particular drug, we may have to avoid that drug. So in that scenario, the patient will not be able to continue on fixed drug combination. So we may have to give loose drugs. Similarly, if the patient is having a previously renal disease or CKD patient, the FDC will not be feasible because there are nephrotoxic drugs in that group. Ethambutol, paracetamol all need dose modification. So in that scenario also we may give loose drugs. And also if the patient is having a chronic liver disease, in that scenario the hepatotoxic drugs, the paracetamol, INH, rifampicin. So depending on the child score, you may maybe modifying the drug, and in that scenario also you may have to give a loose drug. So only in such situations we'll be adhering to the loose drugs regimen. And there is no need for extension of the intensive phase. Previously, you used to extend the intensive phase if the end of at the end of 2 months, if the sputum was positive, we need to extend. We used to extend the intensive phase for 1 more month. But now there is no extension. If the patient is found to be sputum positive, the only thing we have to do is we have to send the sample for a repeat sample has to be sent for a drug sensitivity testing, either CBNAT or the LPA. But even if the initial LPA and initial CBNAT is sensitive, the drug resistance can evolve over time. So if the follow-up sputum is positive at the end of 2nd month, you can start the continuation phase, but the only thing is that you have to send sample for a LPA to reassess the drug sensitivity status. So that is the only thing that we have to do. There is no extension of intensive phase. And the continuation phase, that is, usually you give the treatment for 6 months, but in special situations, you can extend the treatment beyond 6 months. That is in certain forms of TB like CNS tuberculosis. There is a meningeal involvement or tuberculoma, or there is a skeletal TB, bone involvement, disseminated TB, that is more than 2 organs are involved. If there is lung involvement, in addition, there is a involvement of the abdominal lines. And in that scenario, you can extend the treatment up to maybe around scenarios are there where you have to extend the treatment for maybe 1.5 to 2 years, and that should be based on the clinical decision of the treating physician only. And any treatment which is extended beyond 12 weeks, that is after 4 months of continuation phase, you are extending beyond that, then that has to be based on the experts of the concerned field. So if it is a bone TB, you have to refer the patient to the orthopedician, and he has to decide whether the patient needs an extension. And if it is a CNS tuberculosis, you have to send the patient for a neurologist, and only the specialist has to decide how long the patient has to take the treatment. You didn't stop the treatment. That is at the end of 5 months or at the end of 6 months, the concerned MO from the of the PHC or FHC. If it is a extrapulmonary TB and the patient is not responding properly, in that scenario, the patient has to be referred to the concerned specialist for deciding on stopping the treatment, and this treatment should not be stopped prematurely. And this is a regimen. This you're all familiar. There are 5 weight bands, and you'll give the FTC and according to the weight band. For 25 to 34 kg, that is 2 tablet. Likewise, 35 to 49, 3, 50 to 64, 4, 65 to 75, 5 tablet, and more than 75, there will be 6 tablets you'll be giving. So in single tablet itself, the dosage is mentioned here. 5 it is 75, rifampicin 150, paracetamol 400, and ethambutol is 275. So depending on the weight band, the number of tablets only will be different. So you have the weight band for the pediatric group as well. So only, and another thing that has to be checked is that always you have to clinically assess the patient and also record the weight. If there is a change in the weight, that is, if the patient is gaining weight, 5 kg gain is there, or there is a loss in weight, patient loses weight by 5 kg, and the weight band is changed. That means if the patient is around, at the starting of the treatment, the patient was around maybe around 40
46 or 47, and now the patient is around 54. Okay, so now the patient has crossed the weight band, that is 35 to 49 weight band has been changed to 50 to 64, and the patient has gained weight also. In that scenario, we have to change the dosage to from 3 tablet to 4 tablets. But if the patient was 35, when you start the treatment, the patient was 35 or 36, and now the patient has gained weight for 5 kg, that is 40. In that scenario, the weight band is not changed. So you can continue the same number of tablets. Okay. So if there is a gain of weight or a losing of weight and the weight band is changed, you have to change when you issue the medicine next time, you have to change the dosage of the drugs as well. And this is a dosage for the individual drugs in scenario where we have to, we are not able to continue with the FDC. That is, there is a drug reaction or a drug-induced liver injury, or the patient is having a CKD, CLD, or some other issues. So we may not be able to give the FDC. So in that scenario, you have to calculate the dose accordingly and give individual drugs. And every patient has to be followed up and at least fortnightly by the treating MO and also by the field staff. And the patient has to be followed up with microscope sputum follow-up, which has to be done at the end of IP, end of infancy phase, and also at the end of continuation phase. And the monthly weight has to be recorded. And there is no extension of infancy phase. And the patient's sputum is, and any follow-up is found to be positive. Even if your initial DST, that is before starting treatment, the patients were sensitive to all the drugs, rifampicin and INH. If the follow-up is positive, you have to again repeat the sample for and the LPA, because drug resistance can evolve with treatment. So that has to be done. And any patient who has completed the treatment has to be followed up for next 2 years at the 6th month, 12th month, 18th month, and 24 months, because the relapse rate is very high within the first 2 years. And when you follow up the patient, always you have to look for monitor for the side effects. And there are so many side effects. And isoniazid can have peripheral neuritis, especially with diabetic patients, retropositive. You have to follow up. A severe peripheral neuropathy can happen. And hepatitis, one important. Most of the patient will be complaining of vomiting, and you will be giving Pando and MSid and all. And finally, when the patient comes to the tertiary center or a secondary center, and you do the LFT, the LFT will be in 2,000, 3,000 like that. So, and so that's very, very important that a patient complaining of vomiting, not simple gastritis, you have to work for other parameters as well. You have to see whether it's a drug-induced liver injury. And another important thing, ethambutol, the patient now with the daily regimen, we are seeing more cases of optic neuritis. The patient will be complaining of decreased vision. So you have to always ask a leading question whether there is a problem with the patient will not be complaining. You have to ask whether there's a problem with vision acuity. So that has to be checked now also. And most of the patients will be complaining of joint symptoms as well because of the paracetamol and hyperuricemia. So all this has to be monitored when the patient comes for a follow. Either that has to be assessed every fortnightly. And this is a airborne infection control protocol has to be carried out in hospital as well as in the patient home. And this kit we used to give from Trivandrum when I was working in TB center. Until 2019, we used to give this 5% phenol, the mask, and the sputum, spicule, and all we used to give. Now, because of lack of fund, I think it is not being carried out right now. And now the government has also taken special interest for private sector engagement, because only our private sector colleagues also, if we cooperate only, we will be able to contain our TB and NTP by at least by 2030-35. So all the services, including the CPNAC, the drugs, everything is given free of cost, and also they will get a treatment. The monetary benefit also will be given to the patients from the private sector. Now, that was about the drug sensitive TB, and now next few slides will be on the drug resistant TB. It's already 9:10. Shall I continue? Yes, yes, continue. Okay. So this is the DRS survey which has been conducted, which shows that among new cases, the MTR cases is around 2.84%, and the previously treated is 11.62%. And isoniazid resistant, among the new cases, it was around 11%, and the previously treated is around 25%. And the same data, the recent national prevalence survey, which was conducted recently, the slide which I showed previously, this data is actually concording with that. Now, that data is almost same. The same percentage is found in the national prevalence survey as well.
So, Sir Rajendran sir was discussing that every day new interventions are coming for TB, and we update one one regimen, and the next day it will be changing. So, in drug-resistant TB also several modifications have come by now, but now it is made very simple. The next few slides will be familiar with that. So the one important thing that has come is the DRTB treatment centers have been opened up at every medical college. You needn't send a patient from maybe Wayanad to Trivandrum. You can send the patient to Kozhikode Medical College as well. So there is DRTB treatment centers opened up at every medical college. There is a new concept called difficult to treat TB clinic. That is, if you have a patient that is maybe it is a complicated case. You are managing the patient, he is not improving, or the patient is developing multiple drug reaction. You are not able to, you are not sure which drug has to be given. Then in that scenario, you can place it. You can present a case to the difficult to TB clinic. That is actually a clinic with all specialists. So, and they will unanimously decide what treatment has to be offered, and that will be mailed to the concerned DTO, and which will be carried out at the health center level. So, in a difficult situation, if we're not able to manage, you can send the case for a difficult TB treatment. It's actually a virtual clinic. All the people are not sitting in one room and discussing. It's actually a virtual clinic, but the decision will be handed over to the concerned DTO and the PHCM. And you have the updated algorithm with patient turnaround time, which I have discussed previously. Now, the other important aspect is a shorter bedaquiline regimen. Whenever you think of MTR, we will be all fed up with treatment regimen, which is lasting for more than 2 years or 3. So the patient will not be compliant with it, and we will be asked for why the patient is defaulting, and all the answers and difficulty in retrieving the patient. All this has come to an end. Now we have shorter regimen with you can complete the MTR regimen within 9 months. So that is one advantage. And another is a long oral. Previously, we used we have to give injections. Injection amikacin and injection kanamycin has to be given in buttocks for almost around 6 months, and the patient will having multiple abscesses in the buttocks, pain, and patient may not be able to sit, and so many complaints will be there. But now it is all over. The injection has been totally withdrawn. Only we have the all oral regimen. And there is no injections. Only in special situations where the particular drug cannot be given, we will, in that scenario only, we'll be adding this injectable regimen. And the important thing is that we can combine the two new drugs, the bedaquiline and Delaman. Previously, that was not allowed. Now, in special situations, whether you have no other options to replace a drug, then in that scenario, you can combine these drugs together. So many interventions that come out, and now they have also given the permission to give bedaquiline for children less than 5 years. And the important aspect is the BPAL regimen. Now, this is actually only in the research mode. We have not even given a single patient this BPAL regimen. In special situations, we can also consider this BPAL regimen, which I'll be discussing. And also, there's a new thing that is all for drug sensitive TB. We have regimens. We used to give isoniazid previously also, but for contacts of MTR TB, we still we don't have any regimen to offer. Many of the patients will be asking whether we can take a vaccine, whether we have a drug, so that I won't get the TB. But till now, we were not having any such regimen. So, but now the present guideline have issued regimens for the contacts of DRTB patient as preventive treatment. So these are all new interventions in the last few years, which has come in the management of drug-resistant TB. So a presumptive TB, this you are all familiar. Any person who has any signs or symptoms as to tuberculosis that is taken as presumptive TB that we have discussed previously. And who is a presumptive DRTB? That is all notified TB patients. I have discussed previously that every patient who has been diagnosed as TB should be offered universal DST. That is, that he has the right to know whether he is drug sensitive or drug resistant. Previously, what we used to give is, we used to treat the patient for 6 months, and finally the patient is not responding. You send the sample for culture to IR, and the final result comes as drug resistant TB. By that time, 6 months will have completed, and the patient would have spread the disease to so many people. And the patient also, the drug lung will have been damaged severely. So now we have the option. Right from the diagnosis of tuberculosis, we have the option to send the sample for drug sensitivity, either in the form of a molecular test like CBNAT or TrueNAT. So all notified TB patients,
whoever who is diagnosed as TB should be offered the drug sensitivity test. That is, and right from the diagnosis, he is also a presumptive DRTB, drug resistant TB. So all the notified TB patients should be sent for a drug resistant testing. And any patient who is on TB treatment, the follow-up is positive. That is at the end of 2nd month or at the end of treatment, at the end of 6th month, the patient is found to be follow positive. That has to be sent for drug resistant test, either for CBNAT, TrueNAT, or culture or LPA. And any treatment failure, a patient is already on standard line treatment, and there is finally the patient is turning out to be positive, that has to be said. And also all the INS resistant cases and clinical non-response, that you have diagnosed a patient as tuberculosis based on your clinical diagnosis, your clinical impression, but this patient is not responding. If you are sure that it is tuberculosis, that also can be taken, that patient can also be considered as a presumptive DRTB, and you have the option to send the patient for a drug resistant test. And what is the term universal DST means? You should have a drug sensitivity pattern for at least rifampicin. That right now we are doing with CBNAT, Gene Expert, as well as the TrueNAT test. But with the newer tests, like shortly we may be getting the Expert XTR kit. That is like similar to the CBNAT. We have Expert XTR, which can detect the resistance status of fluoroquinolone also. So you needn't wait for the LPA or the line probe assay or the culture result, which will be available only after 2 or 3 weeks. You will get the result within 2 or 3 hours. So you can assess whether it is MTR or if it is MTR, and the next 1 or 2 days itself, you can see whether the patient is XTR. So you can start the treatment right from the beginning. So these are the advances that is happening. So just a few slides on the definition. Who is a monoresistant TB? A patient whose specimen is resistant to only single first-line anti-TB drug. And INS resistant TB, a specimen who is a biological specimen resistant to isoniazid, and the rifampicin susceptible. Only isoniazid is resistant, that is isoniazid resistant TB. And a polydrug resistant TB, that is a patient who is resistant to more than one first-line drug other than INH and rifampicin. He should not be resistant to INH and rifampicin. He may be resistant to INH and ethambuterol, INH and pyrazinamide, or INH and streptomycin, but he will not be resistant to this. If it is resistant to INH and rifampicin, it is an MTR TB. Rif-resistant TB means a patient who is resistant to rifampicin. Then multi-drug resistant, that is, he will be resistant to both INH and rifampicin. And there is a term called pre-XTR TB, that is, in addition to MTR, the patient will be resistant to fluoroquinolone. So that is levoflox or moxifloxacin resistant, that is considered as a pre-XTR. And extensively drug resistant TB, that is XTR TB. And that is a patient who is MTR, that is INH or rifampicin resistant, INH and rifampicin resistant, or rifampicin resistant alone. Along with that, the patient will be resistant to fluoroquinolone and bedaquiline or linezolid. So you have to send a sample for testing the bedaquiline as well as linezolid. Then the patient will be considered as an XTR TB. Now we have the so many tests which I have discussed previously. You have the Gene Expert, that is a CBNAT or the NAT test, which can detect the rifampicin resistant status. This was the test which I was discussing, that is the Expert XTR, which can detect the resistant status of isoniazid, fluoroquinolone, second-line injectable, and ethionamide. And you have the TrueNAT, which you have been using in all the district hospitals. You have the TrueNAT at the Perukada, Nedumangada, all the district hospitals having the TrueNAT machine, which can detect the resistant status of rifampicin. And line probe assay, salt culture, and liquid culture, all these tests are done only at the our IRL lab, which can detect the resistant status of INH, rifampicin, all the second-line drugs, which can be done with this test. So a patient who is diagnosed as a drug-resistant TB, how will you manage? So we'll be sending all the presumptive TB or all TB patients who are diagnosed as tuberculosis will be sent for a NAT, either in the form of a TrueNAT or a CBNAT, and also the clinically non-responding treatment. Non-responding patient also should be sent for CBNAT. If the patient is found to be rifampicin resistance not detected, the report will be given as rifampicin resistance not detected. You will not get a result as rifampicin sensitive. It is written as rifampicin resistance not detected. That means rifampicin sensitive. Then you can start the drug sensitive TB regimen. That is, you can start the first line treatment. FDC can be started, but simultaneously you have to send a sample for a first line LP as well. And if that sample will be carried to the IRL lab. And if it is found to be INS resistant, then from the IRL lab itself, the sample will be taken for the testing for the other drugs as well. That is quinolones, pyrazinamide, linezolid, clofazimine, and injectables. That will be done at the IRL itself. You have to send a sample only.
So that will happen automatically. And if that's INS resistance detected, then the regimen will be changed to the drug sensitive regimen, which we have already started. We have to be changed to the monopoly regimen. This will be carried out at the DRTB centers only. The only thing you have to do is you have to send the patient to through the DTC for starting the regimen. And if there is additional resistance, that other than INH and INH resistance, if you get additional resistance, then the regimen will be modified according to that, according to DST pattern at the DRTB center. And if the patient is found to be rifampicin resistant, that is rifampicin resistant detected either by the TrueNAT or CBNAT, it is showing that rifampicin resistance detected, then the second and the sample will be sent for the first line LPA, second line LPA, and the culture at the our IRL lab. And depending on the resistant patterns, actually this is very complicated. You just need to understand there is a guideline for managing, that's all. So that is, if there is no additional resistance and only there is resistance for INH, this is actually the mutant gene. That is CAG and INH is a mutant gene. That is the CAG or INH mutation. Not both. And there is no resistance to fluoroquinolone, then only you can give a short regimen. In addition to that, you have so many other conditions also you have to satisfy. That is, the patient is not having extensive disease. It's not that is CNS tuberculosis, like that. There are so many other criteria as well. And the patient should not be pregnant. And there are so many criteria. So if all this is satisfying, then the patient will be given shorter bedaquiline regimen. And if there is in the DST pattern, the patient having resistant INH with both CAG and INH-A mutation, both mutation is there, and the fluoroquinolone resistance is also there, then we have to plan for a long oral regimen, which the duration will be around 20 months. So all these criteria, if you satisfy only, the regimen will be, we have to decide whether it is a shorter regimen or a longer regimen, depending on so many criteria. So just to, this is just to enlighten you. All this will be done at the DRTB center, and the treatment decision will be made from the DRTB center only. The only thing that we have to do from the periphery is that we have to identify the patient, track the patient, and send the patient to the DRTB center. That's all. And this is actually the patient flow, what has to be done. If the patient is found to be drug-resistant TB, the treatment supporter has to identify the patient and send the patient to the DRTB center, and the decision will be taken at the DRTB center, and the patient will be sent back to the treatment supporter, and all the follow-up has to be done from the peripheral institution. And before starting the treatment, we have to do a pre-treatment counseling. Everything has to be explained to the patient, but written consent is not required for starting the treatment. We just inform the patient regarding the treatment, the lab result, and how the treatment prognosis and everything has to be explained to the patient before starting the treatment. Otherwise, there is high chance that the patient will interrupt the treatment in between, and we may have to start the treatment right from the beginning. And even the patient will ignore. You can also discuss with the patient regarding the side effects as well, because most of the side effects will be ignored by the patient and will not be able to pick that, because the patient will not be coming for follow-up. We had a situation where one patient was elderly patient who was coming with his wife to the OP, and he was not responding at all. Whatever we will be discussing with the patient, whatever we interact with the patient, he will not be responding. So every time the bystander was telling that the patient is very much depressed and he is not at all taking the food and he is not interacting. But finally, we also were taken away that he was having a psychiatric illness, but after repeated interaction with the patient only, we could find that he was not able to hear. Previously, we had the regimen with injection kanamycin. Actually, he was having problem with the ear. The auditory nerve has actually damaged, and the patient and the bystander could not pick. And the bystander thought that he was very much depressed and was not talking. The problem was with his ear. So many things can happen. So all these things has to be discussed with the patient as well as the treatment supporter. So this is a regimen. You have three different groups: Group A, B, and C, and the decision on which the starting the regimen will be decided from the DRTB center itself. And we have the newer two drugs, the bedaquiline and delamanid, and both these drugs are having multiple side effects, including the cardiac conduction
issues, that is QTC prolongation can happen. So when a patient is on these drugs, we have to be very careful when giving drugs which can prolong the QT. That is like antihistamines. The patient is complaining of allergic rhinitis. If you simply give cetirizine, there is a high chance there is along with bedaquiline, the problem issues can happen. And also, like patient is complaining vomiting. If you give, always we have a tendency to give emisset, ondansetron. That drug can also cause QTC prolongation. So combined with the both drug, the patient can go for cardiac problems. So all these drugs has to be addressed. So because of lack of time, I'm not discussing in detail. And this is just to enlighten you, that's all. Right now we have only 3 regimens. That is the shorter oral regimen, long oral regimen, and H monopoly regimen. All other regimen. And if the drug sensitivity pattern, if there is any additional resistance, the drugs will be modified accordingly. So the shorter regimen, the total duration will be for around 9 months. So the initial 4 to 6 months, we will be having bedaquiline, levoflox, clofazimine, paracetamol, ethambutol, high dose INH, and ethionamide. And at the end of 6 months, we will stop the bedaquiline. And the clofazimine, this high dose INH also will be stopped, and we will be continuing with levoflox, clofazimine, paracetamol, and ethionamide. And the long oral regimen, that is the decision to start which regimen, that is whether it is shorter, longer, or regimen, that will be made from 2 criteria. One is the drug sensitivity based criteria, and also we have other criteria, that is depending on the disease pattern, and also there are so many other criteria to decide which regimen has to be chosen. That is well mentioned in the guideline. Because of lack of time, I'm not elaborating all those. So the long oral regimen, this is around total duration will be for 20 months, and there is no separate intensive phase or continuation phase. For the first 6 months, for the total 20 months, you will be having all the 5 drugs, and the bedaquiline will be stopped after 6 months. And after 6 months, the dosage of linezolid also will be halved. That is, initially it will be around in the intensive phase, it will be around 600 milligram. But after 6 months, when you stop the bedaquiline, the linezolid dose also will be reduced to 300 mg. That's the only difference. Otherwise, all the drugs will be continued for total 20 months. And for the H resistant, the total duration is around 6 months, and can extend up to 9 months if it's extensive disease. And you will have only 3 drugs. In addition, as the patient is INS resistant, you will remove the INS and you are adding levoflox. So all the other drugs are the same: rifampicin, ethambutol, and paracetamol. Only INS is changed to levoflox. So this is the regimen which we are using for MDR, XDR, and H monoresistant. If there is additional drug resistance, the regimen will be modified accordingly. Okay. And when you're giving the second line drugs, there are so many side effects that you have to be very aware of. And when you monitor the patient, because from the DRTB side, we will not be seeing the patient frequently, and the patient will be coming to the DRTB side only when there's a change of regimen or a major side effect is detected. Otherwise, most of the time, the patient will be followed up with the periphery itself. So all these side effects has to be, all the MOs and the field staff, and the including the patient and the treatment supporter should be aware of. And then this should be done at the initial counseling session itself. So this was which I was discussing about in the, initially, the BPAL regimen, that is bedaquiline, pretomanid, and linezolid. And this is actually under, in special situation only we are giving this. We have not started the BPAL regimen in Kerala right till now. Only in special situations where all the, if the patient has not been previously exposed to bedaquiline and linezolid, we can give the regimen. It's actually a salvage regimen only. So that was about the drug-resistant TB. Now a few slides, so 4 or 5 slides on the latent TB treatment. Praveen, shall I continue? Yeah, 4 slide alone. Oru 5 slide ullu. Pettannu thirkam. Shall I continue? Yes. Okay. So LTB treatment. So when a patient is exposed to a particular case, most of the time, 70% of the patient, there will be no infection and the patient will not develop into disease. But 30% of the cases, the person can get infected. But even if he is infected, his risk of developing into disease, and that is lifetime risk, is only 5 to 10%. And that too,
sorry. And that too, more than 50% of the risk is in the infancy itself, and 25% risk is during the first 5 years. So the lifetime risk only 10%, and the highest chances in the first infancy period and in the first 5 years. And if the patient is progressing to disease, it can be smear positive, smear negative, or extrapulmonary, and that will depend on the mycobacterial virulence as well as the host immunity. If the host immunity is very good, the patient will remain as a latent TB. That is, that he will not manifest a disease. He will be remaining as he is infected, but he will not manifest the disease. But when you get aged, or when there's a situation where you get you are immunocompromised, that is in the form of diabetes, you are taking steroids, or you're going for a transplant, or in such situation, when there's immunity is compromised, there is a chance of reactivation and patient developing disease. So only if you break the chain here, that is, you are infected, but you have to prevent that person from being diseased. This is a scenario where we have to treat the TB infection. So who all are eligible for LTBA treatment? Children less than 5 years who are household contacts of mycopulmonary confirmed TB after ruling out active TB. A child who is born to mother who was diagnosed to have TB in pregnancy also should receive TBT, and after ruling out the congenital tuberculosis. In both these cases, that's less than 5 years, and a child who is born to mother, in that case, we can give the LTBA treatment without testing and after ruling out active tuberculosis. That is, you only test for latent TB. You have to rule out active tuberculosis and can give the preventive treatment if it is not an active tuberculosis. And children and adolescents 5 to 15 years who are household contacts of mycopulmonary confirmed TB. Who is a household contact or a contact? A person who is exposed to a particular person for one whole night in a closed space, or who is exposed in for more than extended period of time during the daytime in a closed space, is considered as a close contact. That is, if you have a person, maybe if you are even if your workplace has to be considered as, if you are sharing a common space, then that for extended period of time, that also to be taken as a contact. So when you're screening, always in addition to the household contacts, you have to screen the workspace also. And there will be these group, that is 5 to 15 years group. If he is a contact, he has to be tested for latent TB infection. And if he is found to be LTBA positive, then after ruling out TB, active tuberculosis, you have to treat the patient. And children and adolescents, that's 12 months to 15 years, who are positive for HIV. And even if there is no contact of tuberculosis, you have to give LTBA treatment after ruling out active tuberculosis. And for less than 12 months, children with HIV less than 12 months, they should be given the preventive treatment if they are a contact of a tuberculosis. For less than 12 months, only if it's a contact of tuberculosis, the LTBA treatment is offered, and all this need to be done after ruling out active tuberculosis. And in addition, if the person is receiving if the patient is dialysis or an organ transplant or hematological diseases or immunosuppressants, patient is on immunosuppressant, then also, even if there is no contact, a pulmonary TB contact is not there, and you have the option to test for LTBA using Anigra, and if it is positive, you can give a LTBA treatment. And in addition, if any other situation, whether the patient is an immunosuppressive situation, the pediatrician can decide whether he should be tested for LTBA and the treatment can be offered. And regarding adults and adolescent age group, and right now we are offering LTBA treatment only for household contacts. And in addition, the other groups, that is, if the patient is an immunosuppressor, that is in the form of a patient is receiving chemotherapy, he is having silicosis, anti-TNF treatment, non-steroids or dialysis or transplant patient. In that situation, even if it's not a household contact, you have the option for testing for LTBA. That is, you can do the ICRA, and if it is found to be positive, even if there is no contact, you have the option of giving treatment for LTBA. And so this is in a nutshell. LTBA treatment is not required if it's less than 5 years and adolescents living with HIV. You can straight away give the LTBA treatment without after ruling out active tuberculosis, and though IGRA testing is not required. For all other groups, that is more than 5 years and all other group,
you have to do an ICRA. Only if it is positive, you have to go for LTPA treatment after ruling out active tuberculosis. And this is a diagnostic algorithm. Just to show, if you have, you just assess the patient for any symptoms. If it is present, then you have to investigate for active tuberculosis. If there's no symptoms are there, just a contact, or if the patient is in any other group, you have to just do the IGRA, interferon gamma release assay. That is a quantiferon gold, which is available in India. You can do that IGRA test. If it is positive, then you have to do an X-ray. If the X-ray is, if there is any abnormality, then you have to again work up for active tuberculosis. If there is no abnormality, that means that the patient will not be having pulmonary tuberculosis, but he can have tuberculosis elsewhere. So extrapulmonary tuberculosis, that IGRA is positive, extrapulmonary focus can be there. So you have to work up for the extrapulmonary focus. If that is not also not there, only simply the IGRA is positive, then you can go for LTPA treatment. Now, this is you have three options, 3 regimens. You have 6 sets, that is 6 months of isoniazid, 3 months of isoniazid and rifampicin, and isoniazid and rifampicin group. And whom all you will be giving this regimen? People living with HIV and children, people living with HIV, if it is an adult or a children more than 12 months, then for those group, you are giving 6 months of INH only. And also for children less than 12 months in contact with an active tuberculosis also, you are giving the regimen as 6 months of INH. And the household contacts of pulmonary tuberculosis less than 5 years, and household contacts of pulmonary tuberculosis from 5 to 14 years, the regimen, our state policy is that to give the 3 months of INH and rifampicin. This rifampicin, this is our state policy to give daily INH and rifampicin. Why I've given it as separate leads, because less than 5 years you needn't work up for LTPA, that is IGRA should not needn't be done. You just work up for active tuberculosis. But for this group, 5 to 14 years group, you have to do the IGRA and also work up for the active tuberculosis. If there is no active TB and IGRA is positive, then you can give the regimen is 3 months of INH and rifampicin. And for the adult household contacts and also the risk group, that is which we have discussed previously, we have the option of 3 months of weekly isoniazid and rifampicin. You are giving once in a week, we will be giving isoniazid and rifampicin. And if there is any contraindication for giving rifampicin, either the patient is having hepatitis or the patient is getting repeated fever, he is not able to tolerate rifampicin, then in that situation, you can give 6 months, consider 6 months of daily isoniazid for this group also. And this is a national guidelines. For if you are giving isoniazid, the dose will be for 10 years and older, it will be 5 milligram per kg. But for less than 10 years, it's 10 milligram per kg. That is for a smaller child, the dose will be higher. For a larger child, the dose will be less, because that is because of the metabolic activities more in the lesser age group. And now for the adult, you have the FDC combination, that is INH and rifampicin. The dose is 300 milligram INH and 300 milligram rifampicin, and you will be giving for all weight bands. The dosage is same, the 3 tablets per week. For oral week, you will be giving 3 tablets, and that will be continued for 4 months. And this is a FDC for the INH rifampicin combination, which we are giving for the less than 15 years group. And 4 to 7 kg, that is 1 FDC, 8 to 11, it is 2. And 12 to 53, 16, 24, 4, and more than 25, it is adult combination. And this is just a slide to show how we work up for the contact of drug-resistant TB. Actually, we are now at present, even if it is there in the guideline, the Kerala has not started giving prophylaxis, the preventive treatment for DRTB contacts. 3 regimens has been, 3 drugs has been suggested, 6 months of levoflox and 4 months of rifampicin and 6 months of INH. We have not started giving, but the regimen has been, the proposal has been there in the PMDT guidelines 2021. And just to summarize, for the last several years, our program has evolved from national TB control program to RNDCP, revised national TB control program. Now we are in a situation where we are planning for a national TB elimination program. This is all in a nutshell. The category 3 of RNCP was abolished in 2010. We have CBNAT and Gene Expert in 2010. Then this serological test, IgG, IgM, everything was banned in 2012. The TB has become a notifiable disease. If you are not notifying the disease, if you are diagnosing a patient, you have to notify. That Gazette notification came in 2012. And we have introduced our daily regimen in 2016. And till then, we are giving
the intermittent regimen. And then by 2018, we abolished the category 2. Before now, we are for all the new and the retreatment cases, we are giving the same regimen, provided he is drug sensitive. And by 2018, we also withdrew the injectable kanamycin. And now there's another gazette notification which has made that non-declaration of TB should be punishable, and that came in 2018. And now by 2016, the guidelines which I was discussing, the newer definition and diagnostic algorithm, everything came in. Till then, we were treating according to our clinical experience. Now the program itself has come forward with the diagnostic algorithm, how the patient should be evaluated, how the patient should be managed. And this will help you if there's a litigation. If you are following the guidelines, you will be in a safer zone. And there's the nutritional support for the patient. That is the Nikshay Portion Yojana, 500 per month which has been given. And also there's an incentive even for the private doctors for diagnosis and also completion of treatment we are giving from the government side. Now 2016, that Bedaquiline, the newer drug came in, and 2018, the other drug, the Delamanid. And now we have changed our program to National TB Elimination Program by 2020. And now we are in a situation where we have started treating our latent TB infection as well. Thank you. I'm sorry, it was a bit lengthy. Ravi? Okay, Nina, it was a very, very nice class. Exhaustive ആയിപ്പോയല്ലേ madam? ഒത്തിരി എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിപ്പോയി. ബട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൺസൈസ് ആക്കാൻ നോക്കി, ഇതിൽ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാം കവർ ചെയ്തു. നമുക്ക് പ്രവീണിന് നമുക്ക് ആ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. രാജേന്ദ്ര സാർ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിഷയം സമഗ്രമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹാൻഡിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷം. കാരണം ഈ വിഷയം വളരെ വിപുലമാണ്, അത്ര ചുരുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും ആ വിഷയത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി നീതി പുലർത്താൻ ഡോക്ടർ നീനക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അതെ അതെ, റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണ്. കാര്യം 9:40. If IGRA positive, what is the management? If negative, what is the follow-up? If IGRA positive, what is the management? If negative, what is the follow-up? How to manage a new case patient? Patient stopped the ATT after starting medicine. Different സാധനങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ പറയാം, IGRA positive. IGRA പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ IGRA പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ IGRA പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, യു ആർ ഇൻഫെക്റ്റഡ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക, വർക്കപ്പ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഡിസീസിന്റെ ഫോക്കസ് ഒന്നുമില്ല, പൾമണറി എക്സ്ട്രാ പൾമണറി ഒന്നും ഇല്ല, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്താണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ദ LTPA ട്രീറ്റ്മെന്റ്. IGRA നെഗറ്റീവ് ആണ്, പേഷ്യന്റ് സിംറ്റംസും ഇല്ല, ആക്റ്റീവ് TBയുടെ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ് ദ പേഷ്യന്റ് അണ്ടർ ഫോളോ ആൻഡ് പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് 2-3 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഫോളോ അപ്പ് വെക്കാം. നമുക്ക് LTPA ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ LTPA ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത പേഷ്യന്റ്, IGRA പോസിറ്റീവായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത പേഷ്യന്റ് വീണ്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുവാണ്, അതായത് TB ഡിസീസ് ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ INH റിഫാംസിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ INH റിഫാപ്പിൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു വർക്കപ്പ് ഫോർ ദറ്റ്, നമ്മുടെ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വർക്കപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം TB ഡിസീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. അതിനകത്തൊരു പിന്നെ TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ എന്തോ ഒരു 6H എന്നൊരെണ്ണം കണ്ടു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റീസെന്റ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏതാ നമ്മുടെ ലേറ്റന്റ് TB ട്രീറ്റ്മെന്റ്? അത് ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ ഗ്രൂപ്പില്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്ന് ആ സ്ലൈഡ്, നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻ HIV പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ്. ആ സ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും. ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ ആണ്, HIV പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പൾമണറി TB കോണ്ടാക്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം LTPA ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി. അല്ല, അവിടെ 6H എന്നുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ കേരളത്തില് എടുത്തായിരുന്നോ? ഒരു ഡൗട്ട്. 6H ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ലെസ് ദാൻ 5 ഇയേഴ്സിന് 6H ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വേറൊരു ഇത് കാണിച്ചത് നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിലാണ്. ഇതാണ്, അതിനകത്ത് അവര് ലെസ് ദാൻ 14 ഇയേഴ്സിനും മറ്റേ റിഫാപ്പിന്റെയും INH കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ലെസ് ദാൻ 15 ഇയേഴ്സിന് INH റിഫാമിസിൻ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അല്ല, ഈ HIV പോസിറ്റീവിന് മാത്രമാണ് 6H. അതെ, HIV പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണ് 6H. പിന്നെ നമ്മൾ 6H കൊടുക്കും. റിഫാബെന്റിൻ
കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് പേഷ്യന്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് റിഫാപെന്റിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീവർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഫ്ലൂ ലൈക്ക് സിൻഡ്രോംസ് വരും. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് എൽഡർലി ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പാരന്റ്സും ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും, കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോമ്പിനേഷൻ, അതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഐ മീൻ 3HR പോകുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അല്ല, നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഈ പറയുന്ന ലെസ് ദാൻ 1 year HIV വിത്തൗട്ട് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് കോണ്ടാക്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കോമൺലി 3HR തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ 6H എന്നുള്ള ഒരു എണ്ണം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചോദിച്ചത്. ഇത് നമ്മുടെ ഇത് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡ്. സ്ലൈഡ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. നമ്മള് 2 weeks ഇന്ററപ്ഷൻ ATT വന്നാൽ ഹൗ വിൽ യു മാനേജ്? 2 weeks ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി കണ്ടിന്യൂ. മോർ ദാൻ 1 month ഇന്ററപ്ഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് അപ്പ് അഗൈൻ ഫോർ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിസൈഡ് ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ്. 4 weeks കൂടുതൽ ഇന്ററപ്ഷൻ വന്നാലേ നമ്മൾ അത് ഇന്ററപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Can we start ATT if blood sugar level is high at time of diagnosing pulmonary TB? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ, അതിന് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും അൺകൺട്രോൾഡ് ആവും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കാണും. ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഡ്രഗ്സ്, INH-നൊക്കെ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയ പേഷ്യന്റ് പോലും ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പക്ഷേ അതിന്റെ കൂടെ ഡ്രഗ്സ് ഗ്ലൈസീമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് why are we not able to eliminate TB infection despite the TB elimination program? അയ്യോ, ഞാൻ ഒരാളെ ആൻസർ പറഞ്ഞ പോരാ. നമ്മള് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് TB എലിമിനേഷൻ പറയണമെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1 case in 1 million പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് 66.4 per lakh തന്നെ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഡിലേ ചെയ്യുന്നതോടും ഓരോ പേഷ്യന്റ് 10 പേർക്ക് കൊടുത്തോളൂ, 10-20 പേർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരാൾ പിന്നെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവും, ദാറ്റ് സൈക്കിൾ ഗോസ് ആവും. അപ്പൊ ആ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ എലിമിനേഷനിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ. സ്റ്റിൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് കേസസ്, ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് കേസസ് ഇപ്പോഴും. TB പുലണക്കോട്ട വന്ന് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും പുലണക്കോട്ട എത്തേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല, പെരിഫറി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി പോസിറ്റീവ് കേസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, എലിമിനേറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന ഒരു കാരണം കൂടി ലേറ്റന്റ് TB എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെയാണ് അല്ലെ? അതാണ് നമ്മളിപ്പോ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യം 30% എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ലേറ്റന്റ് TB നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്ന കേസും കുറയും. അതിന് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൊത്തം പോപ്പുലേഷന്റെ അപ് ടു 30% ലേറ്റന്റ് TB ആണെന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കല്ലേ? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ പ്രിവലൻസ് സർവേ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് 31.4 ആണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ 40% പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സർവേയിൽ 31.4% ആണ് ഡേറ്റ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലേറ്റന്റ് TBയുടെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം റിസ്ക് ഒരു 10 to 15% ആവാനുള്ള ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ഒരു പൂൾ ഓഫ് ലേറ്റന്റ് TB ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഹേർഡിൽ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ LTP ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ചോയ്സ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ഹൈപ്പർയൂറിസീമിയ വിത്ത് ATT എന്തെങ്കിലും അറിയാം? ഹൈപ്പർയൂറിസീമിയ നമ്മൾ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. റീനൽ സ്റ്റോൺസ് റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലോപിറിനോളൊന്നും വലിയ റോളില്ല. NSAIDs കൊടുക്കാം, കോൾജിസിൻ കൊടുക്കാം എന്നാണ് നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫെബുസിസ്റ്റാറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് വർക്ക്സ് വെൽ ആക്ച്വലി. Only thing, the patient has to be hydrated very well. I think renal stones risk is very high. Okay. How we manage patients with severe vomiting, not able to take food, no relief with PPI, LFT always normal. LFT normal with vomiting, severe vomiting. How will you manage? അതിപ്പോ നമുക്ക് gastritis maybe the patientനെ ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മേ ബി പെർസിസ്റ്റന്റ് വോമിറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർവേഷൻ കീറ്റോസിസ് വരാം. നമ്മൾ അതിനൊന്നും ആരും നോക്കത്തില്ല. അസറ്റോൺ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ആ പെർസിസ്റ്റന്റ് വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൺട്രോൾഡ് ആവും. പിന്നെ സിവിയർ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം, ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ ഉണ്ടോ എന്ന് വർക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. There are so many factors other than that. Okay, if a patient comes with smear positive result, should we wait for rifampicin resistance before starting ATT? ആക്ച്വലി സ്മിയർ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സ്മിയർ പോസിറ്റീവ് ആണ്, എക്സ്റേ സജസ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് സാമ്പിൾ ഫോർ സിപിനാറ്റ് റിസൾട്ട് സിപിനാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂന റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ റിഫാംപിസിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. നമുക്ക് യു ഡിഡ്ന്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, how should patient dispose sputum?
നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു നമ്മുടെ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 5% ഫിനോൾ ആണ്. 5% ഫിനോൾ ആണ് നമ്മുടെ TB ബാക്ടീരിയ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഡെറ്റോളും സാബുലോൺ ഒന്നും അതിന് വലിയ റോളില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. Okay, baby born to mother on ATT, do we need to do Mando for the child if asymptomatic? Baby born to mother on ATT. Do we need to do Mando if the child is asymptomatic? ചൈൽഡ് സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിലും കൺജനൽ TB വർക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യാനില്ല, പുവർ എന്താ വലിയ വെയിറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ എന്താ പറയാ വെയിറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൺജനൽ TB വർക്കപ്പ് ചെയ്യണം. പീഡിയാട്രിഷ്യൻ പ്രവീൺ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പം മദർ ഓൺ ATT ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടു റൂൾ ഔട്ട് കൺജനൽ TB. കൺജനൽ TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഹെപ്പറ്റോമെഗാലി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കാം, ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസ്പിറേറ്റ് എടുക്കാം. അതെല്ലാം റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ബേബിക്ക് BCG കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ബേബി ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഓൺ TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ റെജീം കേരളത്തിൽ 3HR ആണ്, 3 months കൊടുക്കാം. If the patient didn't take drugs for 2 weeks in intensive phase, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ്. Anything to do for asymptomatic hyperuricemia? സിംറ്റമാറ്റിക് ഹൈപ്പർയൂറിസീമിയ എത്ര വരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എനിവേ നമുക്ക് ഒരു ഹൈപ്പർയൂറിസീമിയ വന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ റീനൽ സ്റ്റോൺസ് റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ 12, 15, 16 ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ്. ഐ സപ്പോസ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഐ ഹാവ് സീൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽസ് 15, 16 ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, latent TB protocol for a 7-year-old child who is contact of a spine TB for IGRA ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, എക്സ്ട്രാ അത് ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്ട്രാ പൾമണറി TB ആണെങ്കിലും പൾമണറി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വർക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ റെസ്പിറേറ്ററി സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു വർക്കപ്പ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ദേർ ദെൻ ദി ചൈൽഡ് വിൽ മേക്ക്, ബിക്കോസ് സ്പൈൻ ട്യൂബർക്ലോസിസ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ്. ആ പേഷ്യന്റിന് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്പൈൻ TB പൾമണറി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് നീഡ്സ് evaluation. അതെ, നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ ക്ലിയർ ആണ്. പൾമണറി TBയുടെ മൈക്രോബയോളജിക്കലി കൺഫേംഡ് പൾമണറി TBയുടെ കോൺടാക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB വർക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ലിംഫ് നോഡ് TB, if the FNAC aspirate is candy, can we do conventional AFB smear or fluorescent AFB smear on aspirate sample instead of CBNAT for diagnosis? ലിംഫ് നോഡ് TBക്ക് CBNAT വിടുന്നതിന് പകരം കൺവെൻഷണൽ AFB സ്മിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസെന്റ് AFB സ്മിയറോ വിടാമോ? ആക്ച്വലി പസ് ആണെങ്കിൽ സ്മിയർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. പസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല സോളിഡ് ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ സ്മിയർ ചെയ്യാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിൽ കിട്ടുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ സ്റ്റഡീസും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ആസ്പിറേറ്റ് എടുത്ത് CBNAT ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നോഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ സെൻഡ് സാമ്പിൾ ഫോർ CBNAT ഓർ കൾച്ചർ. പസ് നല്ലോണം ഉണ്ട്, ആബ്സസ് ആണ്, കോൾഡ് ആബ്സസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി വെരി സെൻഡ് ഫോർ സ്മിയർ. സോളിഡ് ടിഷ്യൂവിന് നമുക്ക് സ്മിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Okay, thank you. അടുത്തത്, if the SGPT is 98, can we continue ATT? Okay, അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗ്നോസിസ് യു കൺസിഡർ when the patient is symptomatic and there is more than 3 times upper limit of normal. When the SGPT is more than 3 times upper limit of normal with symptoms ആണെങ്കിൽ that is delay. Or if the patient is the SGPT is more than 5 times upper limit of normal without symptoms, അല്ലെങ്കിൽ bilirubin should be more than 2.5. ഇതാണ് criteria for delay. 98 can be നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. Shall we give TPT in LTBA if liver enzymes are elevated but less than 100? Same question ആണ്. ലേറ്റന്റ് TBയിലും അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്താണ്? അല്ല, ലേറ്റന്റ് TB ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ലിവർ എൻസൈം ലെസ് ദാൻ 100 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫാപ്പിനിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഗാർഡിംഗ് TB ഡെത്ത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ്. ഞാനിപ്പോ പ്രോഗ്രാം പേഴ്സൺ അല്ലല്ലോ, സാർ ആയിരിക്കും എന്റെ എക്സ്പെർട്ട്. രാജേന്ദ്ര സാർ. സർ, TB ഡെത്ത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. TB ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം
പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ജില്ലകളിലും ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് റിവ്യൂ നടത്താറുണ്ട്. ഈ അടുത്ത ദിവസം പത്തനംതിട്ട DMOയുടെ ചേംബറിൽ പെരിഫറൽ നടത്തിയതിനു ശേഷം DMOയുടെ ചേംബറിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്ന അറിയാം. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുംബൈ DTCയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഡോക്ടർ എന്നുള്ളവർക്ക് ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് ചില ജില്ലകളിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ വെദർ ഇറ്റ് വാസ് പ്രിവെന്റബിൾ, അതിന്റെ ഏജ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നമ്മൾ കോമോർബിഡിറ്റി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഡെത്ത് ഓഡിറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുവാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലില് ഇപ്പം ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും, ഡെത്ത് ആവുന്ന പേഷ്യൻസിന്. അപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഒരു എൽഡർലി പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും, ആ പേഷ്യന്റ് TB ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ദ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് മേ ബി സംതിങ് എൽസ്. ഇപ്പൊ എംബോളിസം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണ്, TB അൺറിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ TB ഡെത്ത്. അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ TB ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു പേഷ്യന്റ് TB മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യന്റ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാം, the cause of death is suicide, it is not TB death. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് പ്രകാരം പേഷ്യന്റ് ഹു ഇസ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹു ഇസ് ഡെത്ത് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് TB ഡെത്ത്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. TB പേഷ്യന്റ് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചാലും TB ഡെത്ത് ആണ്. അപ്പൊ ഡെത്ത് ഓർഡിനോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പേഷ്യന്റ് മരിക്കുന്നത് TB കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ, അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. പേഴ്സൺ പ്ലാനിംഗ് ടു ഗോ അബ്രോഡ്, നോ സിംറ്റംസ്, IGRA പോസിറ്റീവ്, CB-NAT നെഗറ്റീവ്, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ നോർമൽ, വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ? അത് എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ഈ സിനാരിയോ പറയാം. എനിക്ക് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പേഷ്യന്റ് 2 weeks ബാക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു. ആ പേഷ്യന്റ് ആക്ച്വലി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്വാണ്ടിഫ്രോൺ കോൾഡ് ആണ്, അവിടെ T-spot TB ആണ്. അപ്പൊ അവർ T-spot ചെയ്തിട്ട് വന്നു, ദാറ്റ് വാസ് പോസിറ്റീവ്. അവരുടെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് T-spot എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അവരെല്ലാം വർഷം അവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഗൾഫിലെ. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അയാളെ അവിടെ നിന്ന് ഡിബോർഡ് ചെയ്തു. അയാൾ നേരെങ്കിൽ പോന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണോ വേണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഈ നമ്മുടെ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഒന്നും പെടത്തില്ല. ഈസ് നോട്ട് എ കോൺടാക്ട്, ഈസ് നോട്ട് എ എന്താ പറയാ ഒന്നുമല്ല. അവസാനം ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റി. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹി ഹാഡ് 4-5 പേഷ്യൻസ് വർക്ക് പ്ലേസ് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ IGRA പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ IGRA പോസിറ്റീവ് ആണ്, CB-NAT നെഗറ്റീവ് ആണ്, എക്സ്റേ ലീഷൻ ഇല്ല, അങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും LTB ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അഡൾട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസൻസ് എടുക്കുന്നു, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ്, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യൻസ് ആണ്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് എന്താ പറയാ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസ് കോൺടാക്ട് ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ TB പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയാണ്. ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് കുറച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഒരു 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും IGRA ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വർക്കിംഗ് ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ മേ ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈസ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയക്കകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ the patient will be given treatment from our program side. I think the answer is clear. Program side നിന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു TB സെന്ററിൽ നിന്ന് മരുന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇത് പ്രോഗ്രാമിൽ പെടൂല. അതെ. അടുത്ത ചോദ്യം, do we need to treat prophylactically all primary contacts irrespective of age after ruling out active TB? ഓൾ പ്രൈമറി കോൺടാക്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ടിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ 15 yearsന് താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട് മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Contacts in school should be considered as contacts and notify in school and advise for testing. സ്കൂളിലെ കോണ്ടാക്റ്റോ? നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്, ഇത്രയും ഡേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. പക്ഷെ സ്കൂളില് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. പക്ഷെ അതൊരു വേറെ ലെവൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും. അത്രയും ആൾക്കാരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് അത് ഷുഡ് ബി വെരി ഡൺ ടാക്ടിക്കലി ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു രാജേന്ദ്രൻ സാറിന് ചോദിക്കാം. സ്കൂളിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് പോസിറ്റീവ് വന്നു, അവിടുത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് വേറെ ലെവൽ ഇഷ്യൂ ആവും.
അപ്പൊ അതെ, അത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇഷ്യൂ, വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആണ്. വെറുതെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നല്ല ചോദ്യമാണ്. കാര്യം നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഡേ ടൈം കോൺടാക്ട് ഇസ് എ കോൺടാക്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പോയി ഒരു കുട്ടി പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കൂല, വേറെ ന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും. സാർ മ്യൂട്ടാണ് സാർ. സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? യുക്തമായ രീതിയിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതായിരിക്കും അതിൽ യുക്തമായ രീതിയിൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ടി ബി ഓഫീസർ, MOTC ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ഡോക്ടർ ചിത്ര എന്താ സംസാരിക്കണോ? സർ, ഇത് ആക്ച്വലി കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി പോസിറ്റീവായി. അപ്പോ ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് കോൺഫറൻസിന് ഡിസ്കഷൻ വന്ന കാര്യമാണ്. അവിടെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട്സ്, മേ ബി ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരികൾ അവിടെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ളവരെ മാത്രം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരാരെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണ് വർക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ ഒരു ഹോൾ പേരൻസിനും കുട്ടിക്കും ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അവരുടെ അതൊരു പേഴ്സണൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ അവരെ മാത്രം കുട്ടിയായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട്സിനെ മാത്രം വിളിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ബിക്കോസ് സ്കൂളിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ സ്പേസ്, നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളെയും മേ ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതർവൈസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് വെരി ലെസ്. എനിക്കൊന്ന് സ്കൂളൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും നല്ല ഓപ്പൺ വെന്റിലേറ്റഡ് അല്ലേ, അപ്പൊ അതിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ റിസ്ക് ഇസ് ലെസ്. അത് ഈ കുട്ടിയെ നമ്മളെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡ് കഴിയുന്നവരെ സ്കൂളിൽ വിടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? സ്കൂളിൽ വിടുന്നില്ലായിരുന്നു സർ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ, ഒരു 2-3 വീക്സിൽ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി മാറത്തില്ല ഡോക്ടർ? അവരെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ അവർക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ്. നോട്ടിഫൈബിൾ ഡിസീസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. കറക്റ്റ് 10 മണിയായി. സുനിത മാഡം മ്യൂട്ടാണ് മാഡം. ഓക്കെ പ്രവീൺ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വിപുലമായിട്ട് നല്ലൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനും ചെയ്തു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് നീന, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ സാറ് രാജേന്ദ്രൻ സാറ് നമ്മളെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇരുന്നു, എല്ലാ സാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്തു. സാറിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇനി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ കേസിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വളരെ, ഇനി അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. TBയിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും A to Z, പീഡിയാട്രിക് TB തൊട്ട് ഡെഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡോക്ടർ നീന പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയും രാജേന്ദ്ര സാറ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നത് രാജേന്ദ്ര സാറിനും ഡോക്ടർ നീനയ്ക്കുമാണ്. അതേപോലെ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ മുൻകൈയും എടുത്ത നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പത്മപ്രസാദ്, സെക്രട്ടറി സുനിത മാഡം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അരുണേ ജോൺ, അതേപോലെ ബാക്കി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാവർക്കും. അത് അക്കാഡമിക്സിൽ ദീപ മാഡം ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനം വരെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക്സിലെ ദീപ മാഡം, ഡോക്ടർ ടോണി, സമീഹ, മുരളി സാറ്, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. 10 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ നീട്ടണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. Good night.